केमशो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब केमन आशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों जस कैमरे दी नज़र तुसीं देखना शुरू कर चुके हैगे आ जस पंजाबी टीवी दे उत्ते अज दियां बहुत वधिया साडे कोल विशेष स्टोरियां हैगियां आ जिहड़ियां तुहाडे नाल आपां सांझियां करनियां हैगियां। सब तो पहलां तां आपां तुहानूं लैके चलांगे इंडियन काउंसलेट मैनहैटन दे अंदर। क्रिकेट दे हीरो कपिल देव उत्थे पहुंचे। कारण की सीगा कि एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है नॉन प्रॉफिटेबल जिसका नाम हैगा खुशी। उन्होंने अपने गल्लां विच दस्सिया कि हर एक बच्चे दे फेस ते हर एक बंदे दे फेस ते खुशी किद्दां लैके आनी हैगी आ उहदे लई ये ऑर्गेनाइजेशन काम करदी हैगी आ। मौके दे उत्ते बहुत सारे डिग्निटीज़ भी आए सीगे। साडे स्टूडियो तो साडे CEO पैनी संधू जी भी उत्थे पहुंचे, अशमिता भी उत्थे पहुंचे और उन्होंने अपनिया कुछ वीडियोस विखाइयां कपिल देव जी ने जिहड़ियां कि उस खुशी जिहड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी आ और उन्होंने प्यार करने वालियां ने एक उन्होंने बहुत ही प्यारी वीडियो विखाई जिहदे विच उन्हां दे बचपन तो लैके इस टाइम तक दी उन्हां दे क्रिकेट दे प्रोग्राम दिखाए गए। उहदे विच वो तो खैर मैं तुहाडे नाल नहीं सांझे करांगा मगर उस जगह के उत्ते इंडियन काउंसलर दे विच की विचारा होईयां किस तरीके नाल उन्होंने अपनियां भावनावां लोकां दे नाल सांझियां कीतियां। आओ मारदे हां एक नज़र। जीतेगा जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा इंडिया। हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेहनत कर रही है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी का ध्यान रखें। आपके बिना काम होना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ कि जुड़िए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए। स्टे सेफ, लुक आफ्टर योरसेल्फ। Namaste and a very warm welcome to all of you to this event and a very warm and special welcome to Mr. Kapil Dev. Generations of Indians and cricket lovers the world over have grown up watching him, being inspired by him. We are indeed honored by your presence, sir. We have gathered here to celebrate several things. We are here to celebrate India at 75, Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are here to celebrate cricket. We are here to celebrate the bill signed by Governor of New York State, Kathy Hochul, making cricket as part of New York State sports calendar. The architect of the bill is here with us, Senator Kevin Thomas. But the most important of all, we are here to celebrate the success of the legendary cricketer Kapil Dev and through his achievements, celebrate the contribution of cricket and sports to nation building. On 15th August this year, India will be 75 years old as a modern nation. In all these years, our people, in their daily chores, in their commitment to building a strong and prosperous India, in their struggles, in their hopes and aspirations, from stadiums to dusty rural lanes, have found unity and purpose in the game of cricket. All our cricket-loving friends here, from Australia to South Africa, from Barbados to Bangladesh, have known the magic of Kapil Dev, his contribution to the game of cricket, the world of cricket, his lifting the 1983 Cricket World Cup as the Indian captain is ever etched in our minds. That moment of a cricketing achievement has been written down in golden words and more recently captured by the creativity of Bollywood. Those who have not watched 1983, I must let you know you are missing out of life. So please hurry. I once again thank New York's
State Governor Kathy Hochul, Senator Kevin Thomas for your support. With each passing day, we have cricket coming closer and indeed deeper to the state of New York and to the United States of America. And while this region of the world, United States and other countries, understand what a hurricane is, we too have our own hurricane, the Haryana hurricane. Kapil Dev da jawab nahi. Hope you have an enjoyable evening. Thank you very much. We are here on behalf of Kapil Paji's NGO, which he started in 2003. And, I'm merely the shepherd of what he started. I've been associated with Khushii since 2010, firstly as a treasurer and then, now I'm the president. And we've had the most amazing time where all the Indians in San Francisco have contributed generously to our cause. I'll tell you very briefly about it. We are an education-oriented NGO. We have 48 schools in India. We are not 75 years old. We are young. Excellency said that we are 75 years old. I don't believe that. This is a young country. In 75 years, what we achieved, not many people in the world have achieved. So that is the strength. Our culture, our heritage is so rich, it's unbelievable. I don't like to talk so much about that because everybody have their own thought process, but I said India have come a long way in such a short span because country's age is not 75. Thousands of years you built a country, then they come to know what the country is all about. And today, you've given us opportunity to come here and talk about our charitable organization. I think already Mr. Dalmia has talked, young man, young boy, and it's not my organization. I never believe this is my organization. It is our organization. We have to take everybody along and say, if we can bring smile on somebody's face, why not? When I was a young kid, a lot of people have helped me. They helped me to reach at this place where I'm sitting with you people. And there are so many other young people are there, they need your hand. If you can help them, never know who will be the Prime Minister for tomorrow. These young kids need encouragement. And when you give encouragement to the next generation, your country change. And that's what Rudra Dalmia was talking about. We have to look after the people who are not so kind. God have given us a lot. If we can share 5% of our love, affection, money even, it will make a hell of a lot different to the young boys and girls back home. You are fortunate you are sitting in such a place. Sometimes you don't even see what the young kids, boys and girls, goes through. Your small help will definitely make a lot different to those people. You invited me here, given me opportunity, and showed what I used to do that. I think that was my passion to play. And my passion given happiness and Khushii to so many people, I never thought when I was playing that. I was just playing for my passion. And if somebody's passion, somebody enjoy, you feel more happy. Thank you once again inviting us. I'm not saying like my president, donate money. I'm just saying, think about that. It's important if we can make this world much more beautiful. And that's important. We have money and some of the people don't have money and they are going to live with us. The life will not be very good.
We want to raise the standard of our world, not a country, of the world. If we can all collectively decide, if we decide, we can change. And only thing I'll say, sports has the power to change that. जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा जीतेगा इंडिया इंडिया जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा जीतेगा इंडिया ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। President of America and First Lady hosted reception to celebrate Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month. Story can we tell about this community? Well, there isn't just one, not one country of origin or path to America, not one language, religion, or set of traditions, not one struggle or movement for justice, but many. This community is as diverse as the flowers of the Philippines, as rich as the silk of a kimono, and as beautiful as the colors of the Festival of Holi. You come from immigrants and pioneers and tribes that have called our country home long before there even was a United States. Ago, President Biden signed an executive order to establish the White House Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders. I am proud to co-chair this initiative, which brings together stakeholders and local leaders to advance equity, justice, and opportunity. My mother arrived in the United States at the age of 19 from India. And when I think about the work that we are all doing, the work we are doing as an administration led by our president, in terms of not only living the values, but standing on the shoulders of so many who imagined that we would all be here, and who know that when we talk about the beauty of who we are as a nation, as the United States of America, it is represented by all of the people who are here today, and all those who are proud that we stand here today together. That we remain committed to the notion that a harm against any one of us is a harm against all of us, but that is an extension of a most profound belief, which is that we are in this together as one nation, undivided. So today, we celebrate all those ideals when we celebrate the great people of this nation who have paved a path for so many of us to be where we are today. Doesn't exist. The diversity of cultures, the breadth and achievement that has shaded and shaped so many, strengthened the fabric of this country in ways that you can't measure. I don't know how you can measure it. The fastest growing demographic in the United States, it has also gotten us through the pandemic as frontline and essential workers. And you've powered our economic recovery. An unemployment rate in the community that's fallen from 6.6% since we got in office to 3.1% for Asian Americans. Entrepreneurship in the community has risen, with you all, has risen the fastest rate in over a decade. Where members of the community were once tokenized as villains in the movie screens, you now light them up as superheroes. And today, I'll be traveling on Thursday, I'll be traveling to the Republic of Korea and Japan to affirm the importance of our Indo-Pacific alliances. Folks, and to celebrate the indispensable partnerships that are strengthening by the deep family ties and heritage and the values reflected in the NHPI. President of America or Vice President, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ
मिनिस्टर बी मुरलीधरन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया पहुंचे। अफगानी सिख ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਿਕਸਵਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ। Sri V. Mulladharan, Minister for External and Parliament Affairs, जो अमरीका के दौरे ते आए ने। अफगानिस्तान और भारत दे बहुत पुराने समय तो रिश्ते हैं। इतिहास गवाह है जो महाराजा अशोक तो लैके हुण तक भारत ਅਤੇ अफगानिस्तान की जनता विच बहुत ही प्रेम प्यार रहा है। सरकारां भावें आउंदियां जांदियां रहियां ने, लेकिन जिहड़ी जनता है उन्हां दा हमेशा प्यार आपस विच हमेशा भारत की मदद अफगानिस्तान की जनता वास्ते रही है। हुण भी शायद तुसीं न्यूज़ विच सुणिया होएगा कि अफगानिस्तान विच हालात बड़े खराब चल रहे सन, पर फिर भी भारत ने जो राशन है उतों की जनता वास्ते नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो सरकार है उन्होंने एक मदद करते होया उन्होंने उत्थे हमेशा ये मदद करते रहे ने। Have done a lot for Afghan Sikh and Hindu community, which we really appreciate when it's a tough time, then there is a civil war going on in Afghanistan, that he helped all these Afghan people to get refuge to India and resettle them in India. And also I thanks through him to Modi ji that he all the Hindu or Sikh who are living in the neighboring country in India, they made them citizen of that country, which we were all these Hindu and Sikhs were fighting for many centuries to become India's citizen. But when he come to the power, he did, and then the dream come true when he come to the power, and all the Hindu and Sikhs who are living in the neighboring countries, they become citizen of the India. So I'm not going to take too much time because I know it's short of time. I want to invite Mr. Shri Mullidhar come to the podium and give his views to the Sat Sangat. Why? Just about 3 weeks ago, the Prime Minister hosted over 100 Sikh delegates from across the world at his residence. To quote him from the meeting, and I quote him, "Sikh tradition is a living tradition of Ek Bharat, Shreshth Bharat," unquote. I have the highest regard for the valor, service, and the sacrifice of the men and women of the Sikh community. Last year, 26 December, was declared to be commemorated as Veer Bal Divas to honor the supreme sacrifice made by the Char Sahibzade, the 4 sons of Guru Gobind Singh Ji, and to make our children aware of their sacrifice and contributions. I would like to mention about Operation Devi Shakti, in which we evacuated not only Indian citizens from Afghanistan, but also several Afghan Sikh brothers and sisters after the fall of the government there last year. You would have seen the special arrangements made by the government to bring back 3 holy swarups of the Guru Granth Sahib from Afghanistan with full honors in August last year. It was a privilege for me to have personally received them at the Delhi airport with my esteemed colleague Sri Hardeep Singh Puri ji. Our Consul General Sri Randhir Jaiswal ji was with you all here to celebrate the festival of Baisakhi this year. On the occasion, our External Affairs Minister had sent his warm greetings through the Consul General. Last month, Baisakhi was celebrated
in the consulate with Bhangra and Gadka. A special video on the contribution of the Sikh community in India's nation building was also shown. This was part of the several events being organized by the consulate to celebrate Sikh culture, heritage, and Punjabi language. I encourage you, and through you, the larger Sikh community, to join the consulate and participate in these celebrations which are being organized as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, our festival of freedom. Over the last several years, the Government of India has undertaken measures to remove a number of restrictions that were there on the movement of some of the members of the community, including granting passports and visas to asylees. This step has been welcomed by the Sikh community. In February, the consulate had organized a virtual session on consular matters to address specific issues and concerns of our Sikh sisters and brothers. Vaheguru Ji ki Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Bole Soneha, Bole Soneha, Bole Soneha. मैं बेनती करांगा भाई दयाल ते बाबा जी ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਜੀ. We are honored that our Minister of External Affairs, Minister of State for External Affairs, Mr. V. Muralidharan, is visiting Guru Nanak Darbar Gurdwara here in Long Island to seek the blessings of the Almighty Vaheguru and also to extend our wishes to our Sikh brothers and sisters. We want to convey that we remain committed to strengthening our bonds with our Sikh community, and together we want to march on the path of progress and prosperity. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਬਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰ ਡੇ ਹਾਈ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਲੈਸ ਨੇ ਔਰ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੀਤ ਚਾਹਲ, ਅਵਨੀਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਚਾਹਲ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੋਨੀਆ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਕਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਆਓ
ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਏਕ ਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਪਕ ਤਿਮਾਨ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇ info@justbroadcasting.com ਜਾਂ deepak@justbroadcasting ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।